American President Donald Trump on March 5th addressed the United States Congress for the first time after the taking office for the second time as the 47th president. During his hour-long speech, he made some powerful statements over his cabinet members: Ukraine peace deal and tariffs. Donald Trump once again threatened the world of reciprocal tariffs. Trump said that the reciprocal U.S. tariffs on all would kick off on April 2nd. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. Announcing the tariffs on all, he said that other countries have used tariffs on America for decades, and now it's U.S. turn to start using duties on them. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. Now, it's not just about imposing tariffs. Trump also mentioned India, saying that the new Delhi charges over 100% auto tariffs on the United States. He later said the tariffs on USA happens by friends and foe calling it an unfair system. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. As the tariff imposition days nears, the question arises whether India needs to worry after Trump's threatening announcement. The list of Indian export to the U.S. goes on. If the tariff war persists long, the bilateral ties between India and U.S. might hit another low. Business expert D.K. Mishra explained that export and import depends on various factors, and that if tariffs are imposed without any exemptions, it would negatively impact. जो है हर दिशा में हर देश के साथ इस तरह की बात चल रही है और वो लगभग हर देश के लिए उसी तरीके की बात कर रहे हैं. अभी हाल फिलहाल में उन्होंने चाइना के लिए बोला, इसके पहले उन्होंने कनाडा के लिए. तो उनका एक अप्रोच ये है कि जो भी देश अपने टैरिफ रेट को, वहां के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में टैरिफ रेट बढ़ा के या टैरिफ रेट लगा के उसको रेगुलेट करते हैं, तो उस तरह की रियायत वो अपने यहाँ नहीं देना चाह रहे हैं और रेसिप्रोकल तरीके से जो चीजें उनके यहाँ आयात होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, उस पर भी रेसिप्रोकल टैक्स या हायर टैक्स लगा के वो उसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं. ऐसा उनका विचार है और इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया है और वो चीज भारत के लिए भी है. इस तरह की बात पहले भी उठती रही है और मुझे लग रहा है हर देश का ये कर्तव्य है कि अपने प्रोडक्ट्स को और उसको रेशनल करने के लिए टैरिफ लगाना और वो सारी चीज करना. लेकिन इसके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर देश की जियोग्राफिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स, पार्ट्स की रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज या नेचुरल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब की अपनी अलग अलग है. भारत एक बहुत ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड देश है. यहाँ इंपोर्ट्स की एक अच्छी खासी आवश्यकता है और साथ में हमारे यहाँ से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट्स भी होती हैं. तो जो बातें और देशों के साथ टैरिफ पे लगाने की बात हो रही है, वो अगर भारत के साथ भी रेसिप्रोकल बगैर किसी रेशनल के या जस्टिफिकेशंस के लगाया जाएगा तो इसका कुप्रभाव तो पड़ना है. कहीं न कहीं हमारे यहाँ प्रोडक्ट इंटरमीडिएट के रूप में यूज हो रहे हैं या डायरेक्ट कंजम्पशन में यूज हो रहे हैं, वो महंगे होंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बात पे अभी उनके यहाँ भी जैसे अप्रैल से वो कह रहे हैं कि इस बात को इंडिकेट किया जा रहा है, तो एक रेशनल तरीके से उसको एनालाइज करके और उस पर वो निर्णय लेंगे कि किस प्रोडक्ट पे कितना लगाया जाएगा और किस प्रोडक्ट पे कितना लगाना उचित रहेगा, क्योंकि उनके यहाँ भी पास करने की प्रक्रिया है उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से. तो उस बात पे ये चीजें निर्धारित होंगी. अभी ये कहना मतलब एक तरह से इंडिकेशन तो बिल्कुल क्लियर है कि वो एक तरह से बहुत आक्रामक मूड में हैं वहां के प्रेसिडेंट और वो ये चाह रहे हैं कि हर देश एक बिहेवियर, अगर वो अपने टैरिफ को रिवाइज नहीं करती तो वो भी उसी तरीके से टिट फॉर टैट करने की योजना बना रहे हैं.
Former Indian ambassador to Qatar KP Fabian called the reciprocal tariff a foolish endeavor and stated that Donald Trump will soon burn his hands. This should be a matter of concern, not only for us in India, but for the whole world and for the consumers, for the citizens in the United States. Because in this industriously choreographed address to the Congress, President Trump said that from 2nd of April, he would enforce. He didn't want to do it on the 1st of April, All Fool's Day. But I think even on the 2nd of April, it remains a foolish endeavor because other countries will impose tariffs on United States and world trade will come down. And Trump's dream, in fact, I would say daydream, that all Americans, investors who have invested outside America will immediately pull back and come and back and no, this is all nonsense. Trump is very clever, but he's a bit too clever by half. So he also said that whatever. But the point is this, you know, apart from that, you take China. He has put 25%, you can correct me, but he has put an additional 10% now. Those things will continue. This reciprocal tariff is a separate operation. So whether it is with Canada, Mexico, between Canada and Mexico, you know, they are importing more than $900 million. So he is playing with fire. And he will soon burn his hands. According to government of India's national import-export record for yearly analysis of trade, NIRIAD, country exports a variety of commodities to the United States ranging from agriculture, engineering goods, drugs and pharmaceuticals, handlooms, textiles, dairy products, etc. Official data highlight that India between April-November 2024 exported $12.33 billion worth of engineering goods, $6.79 billion worth of electronic goods, $6.34 billion worth of drugs and pharmaceuticals, $6.28 billion worth of gems and jewelry, with $3.32 billion worth of RMG cotton, including accessories, to the United States. It is noteworthy that in 2021, overall U.S.-India bilateral trade in goods and services reached a record $157 billion. The United States is India's largest trading partner and most important export market. Many U.S. companies view India as a critical market and have expanded their operations there. Likewise, Indian companies seek to increase their presence in U.S. markets, and at the end of 2020, Indian investment in the United States totaled $12.7 billion, supporting over 70,000 American jobs. The nearly 200,000 Indian students in the United States contribute $7.7 billion annually to the U.S. economy. Prime Minister Narendra Modi recently visited United States, congratulated President Trump for his second term in person. However, it was not just a friendly visit, but a diplomatic one and bilateral meeting over a wide range of sectors, including trade, took place between the two nations. Industry and Supply Minister of India Piyush Goyal is also likely to visit America, and negotiation over the trade tension might be discussed.